Dear students, in this video I am going to explain about the limit cycle oscillations in reversive system that is present in an IER filter. There are two types of limit cycles. One is overflow limit cycle oscillation and another one is zero input limit cycle oscillations. So for IET2 we are having the problem related with zero input limit cycle oscillations. So first of all, the oscillations means that due to finite precision arithmetic, we are having five types of errors. One is input quantization error, another one is product quantization error, then limit cycle oscillations, round of noise, then coefficient quantization error. These are the five types of oscillations that are occurring. So in that limit cycle oscillations are occurs due to the finite precision arithmetic. So first of all, the zero input limit cycle oscillations present in a IER filter due to that is whenever we have the non-linearities occurs due to the finite precision arithmetic operations that cause some oscillations in the output of the filter. So due to that some oscillations occur at the output of the filter. Okay, so these oscillations that is due to some of these oscillations, the system output will oscillate between some positive and negative value. For that, this oscillate the zero input limit cycles oscillations occur. So for that, we are going to take an example, and we are having one problem related with. So for that, we are going to consider a first order IER filter with the difference equation y of n is equal to x of n plus alpha into y of n minus 1, and here we are going to take the input signal as x of n as 0.875 for n is equal to 0, that is x of 0 having the value 0.875 and the remaining values the x of n having the value 0, and we are going to define a dead band, and we are going to derive the formula for the dead band in this regarding. And dead band means that is that you finite precision arithmetic causes some oscillations. That finite precision means we are having some errors due to the overflow in additions or as well as in multiplications, but this limit cycle occurs as a result of the quantization effects in multiplication. Due to that, the output of the filter, that is the amplitude of the output of the filter, which oscillates, which is confined to some range of values, that is called the dead band of the filter. So for dead band of the filter, for that in we have considered the IER filter system or system equation, that is first order expression, that is y of n is equal to alpha into y of n minus 1 plus x of n, and in that the system has one product term. That product term is alpha into y of n minus 1, that alpha which is considered as any constant value. So due to the quantization in the product term, we have occurred a error. So that is here alpha into y of n minus 1, that term is represented as a product term. So after quantization, so that quantization refer to, we are having two methods of quantization. One is rounding and another one is truncation, and here we are going to use the rounding method. So after rounding, the product term may be like this, that is after quantization, the output expression y of n is termed as yq of n, that is equal to, so for product term is quantized, therefore q of alpha into y of n minus 1 plus x of n. So during limit cycle oscillations, the result is either we have the output oscillates between a positive value and the negative value, that is either that can be an increased value or a decreased value. Therefore the q of alpha in alpha quantized value of alpha into y of n minus 1 may have a positive value or a negative value
depends on the value of alpha. Therefore y of n minus 1 is for alpha greater than 0, and it is a negative value, that is minus y of n minus 1 for alpha less than 0. And with rounding operation, and you know, as you already know about the yeah, rounding operation, the error signal having the inequality, that is error signal must be lie between minus q by 2 to plus q by 2, and the C of n equal to quantized signal minus the original signal, and that xq of n, which is nothing but quantized signal, and x of n, which is a error signal. Therefore xq of n, which is the quantized signal, so that is equal to the q of alpha into y of n minus 1, and x of n is the original signal, that is the product term, minus alpha into y of n minus 1. So by the definition of rounding, we have substitute these values, that is modulus of q of alpha y of n minus 1 minus alpha y of n minus 1, that is less than or equal to 2 power minus b by 2. And if you substitute the expression 1 in expression 2, that is the quantized value, we have a positive value or a negative value. Therefore in the place of q of alpha into 1 y of n minus 1, that product q the round off value is equalized to y of n minus 1 minus alpha into y of n minus 1, that is less than or equal to 2 power minus b by 2. And after that, if we simplify this expression, we are getting y of n minus 1 less than or equal to 2 power minus b by 2 divided by 1 minus alpha. This is the deadband expression for the first order filter. That is, our output must lie between must lie in this value. That is this is the by substituting all these values present in this formula, we can obtain the deadband for the first order filter. So this is the formula. By using this formula, we can calculate the deadband of the filter. So this is for zero input limit cycle oscillations. So once again, I am recalling whatever I am explained here. That is limit cycles oscillations in regressive system. Two input, that is two limit cycle oscillations இருக்கு. நமக்கு என்னெல்லாம் அப்படின்னா zero input limit cycle oscillations, and another one is overflow limit cycle oscillations. நமக்கு ப்ராப்ளம் வர்றது எதை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படின்னா ஜீரோ இன்புட் லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி வரும். ஜீரோ இன்புட் லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா, சப்போஸ் எனி ஆஃப் த சிஸ்டமில் நமக்கு இன்புட் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு நான் லீனியர் வேல்யூ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை சம் ஜீரோ வேல்யூவும் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கலாம். நம்ம ஃபைனட் ப்ரிசிஷன் பண்ணும்போது நம்ம அதோடைய ரவுண்டிங் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை ட்ரங்கேஷன் யூஸ் பண்ணியோ நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது நமக்கு ஆசிலேஷன்ஸ், நமக்கு அவுட்புட்டில் சம் வேரியேஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ அதனால நமக்கு சம் ஆசிலேஷன்ஸ் அக்கர் ஆகுது அவுட்புட்டில். தட் இஸ் பிட்வீன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ அக்கர் ஆகலாம். ஸோ டியூ டு தீஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் we have occurred and நமக்கு எரர் வந்து அக்கர் ஆகும். ஸோ அந்த எரரை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்ம சிக்னல் ஸ்கேலிங் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்திருக்கிறோம். இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டரில் நமக்கு எப்படிலாம் இந்த எரர் அக்கர் ஆகுதுங்கிறத வியூ பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் நமக்கு டெட் பேண்டுக்கு ஃபார்முலா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, டெட் பேண்ட் அப்படின்னா இப்போ இந்த இது பாசிட்டிவ் வேல்யூலேருந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவில் நம்ம ஆசோலேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த டெட் பேண்டை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அது எந்த வேல்யூலேருந்து எந்த வேல்யூ வரைக்கும் நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து அந்த எரர் வந்து அக்கர் ஆகுது, அந்த எரரில் எந்த பேண்டு, ஸோ அந்த பேண்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் டெட் பேண்டு. ஸோ அந்த இன்பிட்வீன் அந்த பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் இடையில இருக்கிற அந்த ரேஞ்சை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் அ டெட் பேண்ட். ஸோ அந்த டெட் பேண்ட் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்திருக்கிறோம். அதை குவான்டைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ கியூடைய வேல்யூ q ஆஃப் ஆல்ஃபா இன்ட்டு y ஆஃப் n மைனஸ் 1 வந்து y ஆஃப் n மைனஸ் 1ஆகவும் இருக்கலாம், ப்ளஸ் வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம், மைனஸ் வேல்யூவாகவும் இருக்கலாம். இதை எரர் சிக்னல் இன்இக்வாலிட்டியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா அப்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ டெட் பேண்ட் ஃபார்முலா 2 power minus p by 2 into 1 minus alpha.